Assalamualaikum and welcome back everyone. Thank you for your patience, Alisa, Aisyah, Batrisha, Iman, Intan, Afrina, Catherine, Melissa, Abdullah, Namia, Nur Imran, Nur Emma, Nur Umaira dan juga Taufik Aiman. Thank you so much for waiting patiently inside the Google Meet. Okay, ada masalah teknikal sikit sebab kena pindah komputer pula, kena tukar komputer lain pula. Okay, welcome Mukris, thank you for joining us. Today we are going to continue just a little bit more about radioactivity. Kalau sempat kita masuk structure atom ya, kalau tak sempat tak apa, it's okay. We try our best to understand each content better ya sebelum kita move on to the next part. So ada beberapa student dia tanya saya lagi sekali mengenai this particular konsep mengenai half-life. So saya nak go back, saya guna contoh ni sekali lagi to explain one more time regarding half-life, and then kita akan cuba apply half-life ni dalam bentuk graph pula. Okay, untuk mereka yang buka slide ni masa saya convert kepada student pace semalam, mungkin dia perasan pada slide 17 tu we already have to pada slide 16 and 17 tu we are going to apply half-life dalam konteks graph ya. So sebelum tu saya nak tunjukkan sekali lagi, saya nak discuss sekali lagi apa yang berlaku dekat sini ya, atau apakah konsep yang kita nak tengok mengenai half-life ni. So half-life, half-life ialah satu pengukuran masa yang menunjukkan pada masa tersebut radioactive elements that we have discussed yesterday, which are macam radon ke, carbon 14 ke, radon 222, uranium 238. Okay, radioactive elements tu dia mengalami radioactive decay. Maknanya bit by bit it's subatomic particles macam neutron atau proton akan dibebaskan ke environment dalam bentuk alpha ray atau alpha radiation atau beta radiation yang kita discuss malam. So bila dia release alpha radiation, beta radiation, dia punya mass bit by bit pun akan lost to the environment. Sebab itu kita panggil sebagai radioactive decay. So once the mass of that particular radioactive elements have been reduced into half, kita panggil masa yang diambil untuk mass tu jadi half sebagai half-life. Kita juga tak semestinya kita gunakan mass sebagai point of reference. Sometimes we also use activity, the elements activity, sebab semalam kita ada sebut radioactive decay can be measured by the unit Curie and also BQ. So kita boleh kata half-life ni adalah measurement untuk activity measured by BQ jadi separuh. So katalah asalnya elements ni activity asalnya initially dia punya activity ialah 800 BQ. So when it reaches 400 BQ, dah turun, reduce to 400 BQ, berapakah masa yang diambil untuk sampai 400 BQ? That is the half-life. Katalah the initial mass of that particular element, kata carbon 14. So carbon 14 initial mass dia ialah 1 gram. So bila dia sampai 0.5 gram, separuh, berapakah lama masa yang diambil untuk achieve 0.5 gram? So that is called half-life. Okay, so untuk contohnya soalan protactinium ni ya, okay, saya tunjuk balik soalan ni sebab ada yang bertanya, ramai juga yang bertanya semalam. So untuk protactinium, okay, dia punya half-life ialah 5.2 hours. Okay, dia punya half-life ialah 5.2 hours. Tetapi soalan tanya, selepas 20.8 jam, after 20.8 hours, berapakah mass yang tinggal apabila the original mass is 80 gram? So
at 0 hours, initially berat dia ialah 80 gram. So at the first half-life, okay, this is the first half-life. So during the first half-life, okay, first half-life ialah 5.2 hours. Nampak, the mass have been reduced to half. Daripada 80 turun jadi 40 gram. And then dah sampai 20.8 jam ke belum? Okay, belum. So we add another 5.2 hours. So bila kita add another 5.2 hours, this is the second half-life. So second half-life, second half-life is now the mass reduced to 20 grams. Dah sampai 20.8 jam ke belum? Belum. Okay, kita tambah lagi. So half-life yang ketiga, okay, at the third half-life, the total hours is already 15.6 and the mass is further reduced to 10 gram. Sebelum ni 20 gram, separuh daripada 20 gram has become 10 gram. And then pada half-life yang keempat, barulah kita mencapai 20.8 hours. So at the fourth half-life, kita nampak yang tinggal hanya 5 gram. Mencapai 20.8 jam seperti yang soalan tanya? Ya, mencapai. So pada 20.8 jam, the final mass of protactinium is 5 gram. Okay, itu cara kita nak kira. So kita dah cuba 1, 2, 3, 4 sample question over there. So for kejap ya, saya clear kat sini. So ada dua approach untuk calculate question 1 and question 2 here. Sama ada kita guna table approach macam Marisa guna ni, atau kita guna cara timeline approach macam yang digunakan oleh Ifrah pada soalan 1 dengan 2 ni untuk menjawab soalan berkaitan cesium and actinium. Okay, and then we have also calculated the half-life of, kejap ya, saya screenshot dulu supaya it can be a point of reference for you later. Kejap ya. Okay, so we have also calculated the half-life of lead based on this question ya. Kita dah buat half-life of lead. For example here, Emma dia guna approach timeline approach. Okay, ramai yang guna timeline approach juga dekat sini. Tak ada masalah, boleh. Ini ni juga adalah sample answer daripada Emma, which is a good approach also. Thank you so much for your sharing. So saya ambil screenshot dulu ya, untuk supaya jadi point of reference. Cumanya nak minta tolong pada mas nanti jangan lupa tulis unit ya, 26.8 minutes ya, itu saja, yang lain semua okey, tak ada masalah. Alright, now let's take a look at how we want to determine the half-life of, sekejap ya, saya tukar kepada drawing ya. How to determine the half-life of a substance, of a radioactive substance when graph is given. Kalau kita dapat graph, macam mana kita nak identify half-life? So, bila kita nak identify half-life berdasarkan graph, okay, ini yang saya sebut dekat sini. Half-life tak semestinya refer to the mass of radioactive substances like in the previous question. It can also refers to activity of radioactive substance measured by BQ. So, kalau kita tengok pada rajah ni, okay, the y-axis shows activity where the x-axis showed time. Okay, measure time. Jadi, okay, jadi sekarang ni soalan dia tanya, based on the graph, what is the half-life of P? So untuk determine half-life of P, kita nak, maksud dia dekat sini, pada garis merah ni, we want to determine at what point, at what time, where at what
time the activity of BQ is half. Okay, pada masa ke berapa aktiviti substance P adalah separuh. So, sebab itulah dekat soalan ni dia tengok, okay, dekat solution, please refer to solution. Original activity is 800 BQ. Macam mana dia dapat 800 BQ? Sebab pada masa kosong, at time zero, the original activity atau the point, the red point shown by the red line is 800 BQ. So pada half-life, 800 BQ ni kita divide by 2 lah. So the activity at half-life is only 400 BQ. Bila dia dah dapat 400 BQ, maknanya 400 BQ tu untuk tunjukkan apa? Untuk tunjukkan, okay, kalau kita nak tahu half-life, kita kena refer pada graf, kita kena refer pada graf pada titik 400. So pada titik 400, bila kita tengok, okay, 400 kena dekat line graf pada garis merah tersebut, pada titik 400, ini point dia, dan kita tengok pada titik tersebut, pada garis merah tersebut, masa tu ialah 40 second. Okay, pada masa tu itu dah mencapai 40 second. Jadi selain daripada soalan ini memberikan kita graf untuk kita determine, satu lagi bentuk soalan yang boleh boleh ditanya berkaitan dengan ini ialah they ask us to plot the graph first and then based on the graph kita determine half-life. Okay, jom kita cuba plot graph. Okay, in this particular slide saya dah bagi cadangan scale berapa. Kalau ada nak tambah scale tu silakan tambah ya. Jom kita plot activity versus time and then kita tengok bentuk graf macam mana yang kita dapat. Jom kita cuba sama-sama. Okay, plot the graph first. Okay, jom kita cuba plot the graph. Alright, very fast ya Taufik. Oh, bagus. Okay, yes. Position yang Taufik pilih untuk time zero tu tepat ya. Bagus. Teruskan. Okay, Melissa zero bawah lagi. Okay, position zero tu bawah lagi ya. Be careful. Bagus Melissa, bagus. Okay. Dan scale tu make sure that the scales are balance kan. So if you start at 20 maknanya setiap scale tu ialah tambah 20 lah. 20 lepas 20 lepas tu 40. Yes, good idea Melissa. Bagus. Okay, 20 lepas tu 40. Okay. Lepas 40 teruskan ya Melissa, you are on the right direction there. Intan pun sama, very good. Okay, kan? Kena kena balance lah kan? Okay. Yes, saya nampak dekat situ dah ada orang buat x-axis first. 5, 10, 15, 5, 10, 15, 20, 25. Very good. 25 tu kena tambah scale lagi satu, tak cukup ya? Okay, tak apa, teruskan. Ah, 25 tu kena tambah. As you can see, the difference daripada 15 nak pergi 20 tu ada 10 boxes kan. So after 10 boxes, position 25 tu dekat mana ya?
Ya, tepat sekali. Kena label juga the unit for each axis ya. Pandai, bagus. Teruskan. Clever. Finish Warren hari ni tak ada seni ke? Kenapa ada dekat sini? Tak ada seni ya? Seni offline eh? Alright, tak apa, you are welcome. Kalau nanti kalau student 3 Luna tak kisah, saya pun tak kisah ya. No worries. Baru saya perasan Finish Warren ada. Alright, bagus, pandai dia tambah ya 25 tu. Okay, teruskan. Thank you Intan. For your ideas. Okay, Iman pun dia dah tambah 25 kat situ. Memang betul-betul dekat kepala arrow tu kan. Teruskan ya. Thank you Iman. Good job. Catherine, you can refer to the Google Meet slide macam mana Google Meet presentation untuk tengok dekat mana nak letak 25 tu ya Catherine. Aku ada yang ni. Namia jangan lupa 25 ada tau. Kena label 25 ya. Okay, you can refer. Okay, Melissa dah nak start plot. Bagus. Okay. Okay lah, saya tak it is okay for you if it is okay if your graph is not as accurate. Saya faham, bukan senang nak plot graph dekat dalam ni kan, because we are using different device. Even when I'm using the computer pun tadi struggle jugalah nak buat pakai komputer, pakai iPad ke tablet ke senang sikit. Tapi still tak sama macam guna paper kan. Tak apa, it's okay, I understand. Okay ya. Okay, saya nampak kat situ Melissa on the way nak lukis graph. Oh, macam mana boleh dapat line graph straight tu? Okay. Graph dia tu melengkung ya. Kita just connect all the dots. Tak perlu cari ini bukan nak cari line best fit ya. Okay, saya tampilkan di sini. I'm showing you right now a sample graph. So you just try your best to just use your free hand to connect the dots. Okay. Boleh Melissa, boleh. Teruskan. Mencapai. Tak apa, saya faham. It's not easy ya. Okay, so daripada graph Melissa ni, Melissa dah boleh determine what is the half-life for substance Q. Okay, what is the half-life for substance Q? Sekejap ya. I share with you here untuk student yang tak sempat nak buka Telegram. Okay, this is the link for our current session. Okay. So, baru ada 22 Okay, Melina, are you okay? Boleh lukis graph? Tak apa, cuba dulu. At least kena tahu dulu macam mana nak tulis scale tu kan. Okay, Danish pun almost there. Very good. Okay, Batrisha pun tinggal nak plot je. Okay, Ziyad dah mula plot. Very good. Namia pun sama. Okay, Intan pun. Alright. Oh, Catherine almost there. Catherine, very good. Catherine, teruskan. Okay.
Umairah pun. Alright, very good. Okay. Rizky pun almost there. Narisa pun almost there. Oh, Alia dia apa? Dia start dia plot backwards ya. Betul-betul. Dia paling senang plot pada apa pada initial point lah kan. Pada time zero tu kan. Memang that is the easiest one lah. Okay. Okay. Dia dah sambungkan tu. Okay. Good. Rizky good shape. Okay. Good approach. Teruskan Rizky, bagus. Okay, you can determine half-life dah kat sini. Alright. Okay. Okay, Abdullah pun dah settle. Good. Okay, Taufik almost there. Tinggal nak buat garis je. Emma punya plot ni saya rasa pelik sikit. Kejap ya. Kenapa dia ada tak berapa cantik lengkung dia ya. Dia nampak macam lengkung lazy chair pula. Apa? Deck chair dekat tepi kolam renang tu. Dia punya lengkung. Tak berapa cantik lengkung dia. Tak apa. I can understand it's not easy to plot, tapi tak apa. I think boleh dapat. Kan? Pada titik 15 dengan 20 tu macam ada kena adjust sikit. Tak berapa cantik lengkung dia. Okay, so alright. Melissa sudah dapat determine half-life dia. So half-life tu mungkin a bit varied lah ya. Okay. A bit varied sebab apa? Yelah kita plot graph pun pada device yang berbeza-beza. Kalau macam waktu dekat sekolah atau kalau secara offline kita draw on graph paper. Graph paper ni almost standard kan. So kita guna material atau medium yang standard. Okay, good Alisa. Okay, tinggal nak cari half-life. Okay, so if you get around 9 minutes, 9.5 minutes, betul lah tu, around ya, plus minus 0.1, plus minus 1. Okay, plus minus 1. Okay, tapi kalau pada kertas benar yang diterima ialah plus minus 0.5 ya. Tapi sebab ini dalam komputer and we use different devices, so I accept lah plus minus 1 minute. Tak ada masalah ya. I understand it's not easy. Okay, Alia punya plot tu mungkin kena check balik ya, sebab dia melengkung. Graph ni dia melengkung. So maybe you have to check back. Let me see ya. Saya pun kena tengok juga ni. Position pada titik 80 tu position dia pada 5 minit kan. So 80 tu mungkin kena kalih sikit ke kanan. Saya rasa dia sekejap ke sebab kecil ya. Sekejap betul. Untuk Alia yang position untuk 80, yang 120 tu betul dah Alia. Yang Alia buat tadi tu betul, tak ada masalah. Cuma pada activity BQ 80 tu kena slightly to the right sikit. Lepas tu
50. Oh, I see why. Okay, Alia kena tengok skill yang saya paparkan dekat Google Meet ni ya. This is the correct skill. Sebab kita kena make sure setiap skill tu dia balance. Nampak? Kalau contoh yang saya tunjuk kat sini yang Melissa buat, yang okay, ada lagi mana lagi tadi ada satu graf yang yang Alisa buat ni pun okey juga. Okey. So Alia kena tengok cara Alisa dan Melissa buat skill tu ya. The distance between each skill tu, dia punya nilai dia tu mesti balance. 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20. So the value 28 lah, 56 lah, fall between the scales. Kan 56 tu antara 40 dengan 60. So kita plot tu kita boleh dapat lah. So walaupun ini adalah two different persons, adalah dua orang berbeza, tapi we can see kita tengok ya, ni Narisa punya, ni Danish. Walaupun ini semua orang lain-lain ni, tapi sebab scale yang mereka gunakan adalah scale yang baik, yang balance, jadi kita dapat bentuk graf yang lebih kurang sama. Nampak? Ni Rizky punya pun ada. Rizky punya Ziad walaupun dia belum sambung dia punya titik tu pun dia punya the shape of the curve tu can be seen lah, almost similar kan with other people in the class. So this is because they use the same scale. Okay, alright. So the answer is 9 minutes, but I accept if you get 8.5 or 9.5. I understand if you get that number because we are not using the same device, so kita punya view might be slightly varied lah. Okay, dia sepatutnya dapat 9 minutes ya. Okay, selain daripada calculate, kita juga boleh dapat daripada graph. Okay, so I will convert this slide into student pace after this. Nanti sebab kita sekarang nak tengok satu lagi subtopik baru, iaitu the structure of atom. So I give you another 3 minutes to update your slide. Nanti kita akan tengok a new subtopic which is structure of atom. Okay. So ini yang nota kedua akan discuss lah ya. Sekejap ya. Okay, structure of atom. Nanti saya akan tukarkan slide radioactivity ni kepada student pace. There are additional question in slide 21 and slide 22. So hopefully you can address this afterwards lah. So kejap ya, saya share juga sekali lagi the link for the structure of atom. Structure of atom ni is very short subtopic saja. Dia discusses about basis of atomic structure, apakah komponen-komponen in an atom, what are the characteristics for each component and so on and so forth lah. Okay, very good. Kejap, saya rasa tinggi sangat pula. Kejap ya, saya rasa graf ni tinggi sangat. Oh, tapi betul dia dapat around 9 minutes. Okey lah. Saya rasa graf Iman ni tinggi. Oh, saya tahu kenapa graf Iman tinggi. Your zero, the position of your zero tu kena ke bawah. Iman, kena check balik ya.
position of zero ni please refer to yang Namia tulis. Position of zero tu tinggi, sepatutnya ke bawah ya, at the point of origin. Okay, nanti Iman betulkan tau. Okay. Okay, tak apa. Learning experience. Pandai dia, terus tukar. Bagus. Okay ya. So I will screenshot one sample here. Okay, ini adalah sampel daripada Noor Imran. Thank you for your submission. Okay, so hopefully this particular activity help to guide you to answer additional question in slide 21 and 22. Don't worry if you don't know how to do it. Try your best. Try your best. Complete mana yang boleh. Sebab dia ada soalan untuk plot graph juga. Lepas tu nanti kita akan discuss ya. Okay. Sekarang ni let's go to this slide iaitu structure of atom. Kita nak pergi structure of atom. Saya convert kepada student pace untuk radioactivity. You can address the activities later ya. Okay, sekarang kita nak pergi kepada structure of atom. Okay, you can also update your attendance in the attached website. Boleh update attendance untuk siapa yang boleh update attendance. Okay, dalam ni kita ada Alisa, Alia, Aisyah, Batrisha, Danish, Ifra, Iman, Khalif, Intan, Nur Afrina, Catherine, Melissa, Abdullah, Narisa, Nur Imran, Nur Umaira, Rizky, Taufik dan juga Ziad. Alright, good job everyone. Seamlessly transfer to another presentation ya. Bagus. Okay. Let's take a look at the first slide. Jangan risau, saya juga dah lampirkan attendance pada Telegram ya. You can refer to Telegram also. So, in an atom, before this, John Dalton kata atom tu is the smallest unit, which is not true because inside the atom there are 3 subatomic particles atau smaller particles which are called proton, neutron and electron. So based on the figure, can you identify which one is proton? Okay, proton masukkan dot warna merah pada circle yang sepatutnya. And then which one is neutron, warna oranye, and which one is electron. Okay, saya ada bagi clue kat situ. Ada satu circle tu dia neutral particle. Siapa ni yang neutral particle? Proton ke, neutron ke, elektron? Okay. Danish, what do you think? Okay, Narisa, Umaira, Aisyah, Alia, what do you think? Okay. Alright, very good everyone. I can see you quickly can identify the subatomic particles. So yang berlabel neutral particle tu, okay, the one that is labeled neutral particle is called neutron. Very good everyone, thank you. Okay, and then the next one, the red one is on the right side. So sebelah kanan tu adalah proton, okay, bulat merah tu proton dan the grey circle is electron. Okay, very good everyone, thank you. Good, very fast ya, you can identify very fast, very good. Okay, so sekarang ni kita tahu at the center of an atom, pada tengah-tengah atom ni, we can find the nucleus of an atom which consists of neutron and proton, kan? Yang bulat biru tu adalah neutron, yang bulat merah tu adalah proton. So the combination of proton and neutron
forms the nucleus of an atom, and the mass of an atom is based on the nucleus of an atom. So berat sesuatu atom tu disebabkan oleh berat pada nucleus dia lah. And then the nucleus, the electron is encircling atau orbiting the nucleus. Okay, so dekat slide ni you can jot down any notes you want ya, tak ada apa-apa soalan dekat sini. So when an atom loses atau ada setengah dalam chemistry kita bukan saja sebut loses, kita juga kata donate. When an atom loses or donate electron, atau when an atom gains an electron atau receive an electron atau electrons, the atom becomes a charged particle known as ion. So kalau atom tu loses electron atau donate electron, so dia kurang negative particle tapi bilangan positive charge sama saja kan. So it forms a positive ion atau nama lain dia cation. So kalau kita tengok dalam table ni kan, in a neutral sodium atom yang neutral, the number of proton equals to the number of electron. Ada 11 proton, ada 11 elektron. So positif 11, negatif 11, so the total charge is 0 lah. It is neither positively charged or negatively charged. But once sodium ion loses atau donate loses one electron, nampak charge negatif tinggal 10, charge positif ada extra 1. Bukanlah extra 1, so dia maintain 11. So sebab negatif kurang 1, the sodium has now become positively charged sebab proton ada 1 extra berbanding elektron. Okay. Kita tengok pula the formation of negative ion. Okay, untuk formation of negative ion, an atom gains electron atau receive electron. For example, kita tengok dekat sini chloride ion ya, formation of chloride ion. So chlorine atom dia ada 17 proton, there are 17 proton and 17 electron. So positive 17, negative pun 17. But when it gains 1 electron, now chloride ion has 18. Ada 18 elektron, ada extra 1 elektron, extra 1 negative charge compared to positive charge proton. Sebab itulah chloride has become a negative ion atau nama lain dia anion, satu I ya, salah eja kat situ. Anion, the charge is -1. Sebab apa? Sebab extra 1 elektron. Okey, jom kita cuba tengok diagram berikut. Okey, untuk A dengan B, what type of ion produce? Yang mana satu jadi cat ion, mana satu jadi anion. Atau kalau tak nak guna cat ion, anion, kamu juga boleh sebut yang mana satu jadi positif ion, yang mana satu jadi negatif ion. Dua-dua pun boleh ya. Okay, siapa cat ion, siapa anion?
Okay. Yes, I agree with you. Kalau kita tengok pada diagram, nampak ya, mula-mula apa? Untuk A, mula-mula dia ada satu elektron and then it loses one electron, so it become positive ion untuk A. Okay. Nak tergelak pula bila Emma tulis nanion ya. Rasa comel pula. Nama dia nanion. Negative ion ya. Alright, untuk yang B, yes, I agree with you. Emma, negative ion untuk B sebab dia gain one more electron kan. Dia gain one more electron. So daripada satu elektron dia ada dua elektron sekarang, so dia jadi negative ion. Very good everyone. Okay, jom kita cuba apa tadi examples in slide 4 and slide 3. We discuss this based on information on a table kan. So let's try another series of statement regarding this table. So in this particular slide, kita ada satu table explaining atau describing the contents of proton, electron and neutron in magnesium ion, magnesium, chlorine and chloride ion. So ada 3 statement dekat bawah tu, dan sebab this is a fill in the blanks activity, statement yang sesuai untuk fill in the blanks tu dia ada ada dekat atas tu ya. Sama ada kamu nak letak plus 2 ke, magnesium 2 plus ke, Cl minus 2, 1 loses 2 electron atau receive 1 electron. So boleh guna statement dekat atas tu untuk fill in the blanks ya. Yes. Okay, very good. Okay, I agree with you. Magnesium atom loses 2 electrons to become magnesium ion. Very good. Okay. Very good. Kemudian untuk statement number 2. Okay, untuk statement number 2, the number of proton is more than the number of electron by 2. Okay, macam mana kita boleh tahu? Sebab kita tengok pada table lah kan. Kalau magnesium ion, kita tengok the number of proton is 12 but the number of electron is 10. So proton ada extra 2. And then the charge for magnesium ion is plus 2. Very good. And the symbol is Mg2 plus. Alright. Okay, good. Very good job Abdullah, Alia, good job. Okay, almost there Ziad. Alright. Batrisha pun good job. Okay. Teruskan sikit lagi. Okay, Narisa jangan lupa ya, M tu huruf besar ya. M tu Mg2 plus tu huruf besar ya. Okay, Noah Imran, very good. Okay, Rizky, good job. Saya faham kalau tak boleh buat superscript tak ada masalah it is not that easy. Okay, most of you have already finished. Okay, jom kita cuba lagi 2 statement regarding chloride ion ya. Okay, so here are 2 statements regarding chlorine and chloride ion. Okay, apa dia? A chlorine atom, apa yang dibuat to become chloride ion, and then apa lagi kat situ? Okay, good job Intan. Okay, Intan dah mula. Thank you. Okay. Yes, I agree with you Narisa. A chlorine atom receive 1 electron to become chloride ion. Macam mana Narisa tahu? Sebab Narisa tengok the number of electron in chloride ion ada extra 1 berbanding dengan chlorine atom kan. Okay, good job. So the number of electron is more than the number of proton by 1. Sebab number of proton ada 17 tapi the number of electron is 18. So the symbol is
Cl minus. Very good. Alright. Okay, good job. Sama juga Taufik, good job. Okay, Alia, good job. Okay, good job Ifrah. Okay, Aisyah sikit lagi. Almost there. Melissa pun dah siap, bagus. Catherine, almost there. Cl minus ya, minus je nak tulis. Okay, Abdullah, good job. Okay, good job also Alisa. Okay, Ziyad almost there. Cl minus ya, minus jangan lupa. Patricia, good job. Umairah Syamina pun good job. Okay, Iman, good. Okay, Rizky pun dah siap, hebat. Ima pun hebat. Okay, Namia pun hebat. Bagus. Oh, Noh Imran pun dah settle. Bagus. Okay, Danish almost there ya, Danish. Okay, you can do it. Tinggal nak tulis CL minus saja kan. Tak susah nak tulis. Alright. So, let's try a series of question regarding one table. Okay ya. Basically inilah apa structure of atom ya. Kita tahu in a neutral atom, the number of proton equals to the number of electron. Kalau dia ada extra electron compared to proton, electron lagi banyak daripada proton, it will become negative ion. When the number of proton is more than the number of electron, it will become positive ion. Okay, jom kita cuba soalan berikut. Okay, from the table, okay, there are five particles here, five atoms, particles, PQRST, okay, and then there are three questions. So, kamu nyatakan dulu A tu apa? Particle apa? It can be more than one ya. It can be more than one, and then you have to explain why. You can explain based on the number of proton and number of electrons. Okay, wow, semua terus cepat sungguh dia tulis ya. Oh, memang kamu memang berbakat belajar chemistry agaknya kan? Hebatlah. Nanti next year ambil science stream ya. Komponen fizik boleh jawab, komponen bio boleh jawab, chemistry boleh jawab. Boleh masuk science stream ya. Sangat sesuai kamu semua ni. Okay. Oh, this is not it, this one. Saya besarkan sikit. Okay. So, dia tanya, soalan tanya yang mana satu positif ion kan? So, untuk tahu mana satu positif ion, saya setuju ya. Saya setuju dengan beberapa jawapan kat sini. Saya tunjuk ya, sekejap. Okay ya, untuk soalan A ya. Okay, tinggal Danish. Danish, silakan Danish. Okay, you can do it ya Danish. Alright, Narisa terus buat summary ya. Okay. Okay, so saya setuju untuk soalan A, saya setuju dengan idea daripada Taufik, Melissa, Narisa, Abdullah, Ifrah, yes, you're on the right track. Patricia, good. Catherine, good. Okay, good Catherine, betul tu. Okay, Catherine tinggal nak explain saja kan? Bagus. Okay, teruskan Catherine. Intan pun betul. Alia pun betul. Danish tepat. Iman pun tepat. Bagus. Okay, Rizky pun good idea. Okay, Alisa pun good idea. Okay, I agree with you all. When you say yang positive ion tu adalah QNS because the number of proton is more than the number of electron. Very good. Okay. Let's take a look at the second one. Kita banding macam tu je kan explanation dia. Kita banding proton dengan elektron. Siapa lagi banyak? Okay, kita banding ya. Bila proton lebih dari elektron, so it is positive ion. Okay, very good. For B is R and T. Very good. Kenapa untuk B adalah R and T? Sebab
The number of electron is more than the number of proton. Pandai, hebat semuanya. Very good. Manakala yang neutral, dia tanya neutral kan? Neutral. So yang neutral is only P. Bagus, because the number of proton and electrons are the same. Pandai. Okay, hebat ya. Good idea everyone. Good thinking. Okay. So, we have come to the end of our class today. So today we have we did a quick recap about Halflife and how to apply the knowledge atau the concept of Halflife within the context of graph, using graph, macam mana kita nak determine Halflife guna graph. And then we have also discussed about atoms. We know that even though atoms previously known as the smallest substance, tapi tidak benar ya, sebab dalam atom there are 3 subatomic particles which are neutron and proton that makes up the nucleus, and also electron. So based on the difference of number of proton and number of electron, the atom can become positive ion atau negative ion. Kalau dia neutral, number of proton and electrons are the same. Okay, hebat ya. Dah boleh ambil chemistry dah ni. Okay. Boleh masuk dah sesuai sangat untuk kamu ni masuk science stream. So for this particular PDAC, kita ada, I have one more question on slide 9. That will be your homework lah. Okay, Friday baru kita discuss ya. Slide 9 tu. So you have 3 slides to complete. Dalam PDAC sebelum ni ada 2 slide pasal carbon dating. And then slide yang carbon dating tu sebenarnya komponen fizik ya. If you can calculate that, boleh ambil fizik lah, sesuai dah. And then slide 9 ni adalah continuation for application for this formation of positive ion and negative ion ya. So sorry, saya nak mendapatkan reflection from you guys. What do you think of today's activity? Did I address your questions regarding yesterday's lesson? Adakah saya menjawab soalan-soalan berkaitan dengan radioactivity semalam? Kalau tak menjawab lagi, tulis dekat what was hard. And then kalau ada yang susah, bagi tahu Okay, atau ada yang perlu saya repeat, bagi tahu. Subtopik ni easy ya. Okay, memang orang yang chemist memang cakap macam tu, pakar kimia memang cakap macam tu. Alright. Half-life tu masih lagi ya. Alright, no problem. Half-life tu masih lagi. Alright, okay. Thank you for your feedback. Tulis lagi ya, tak ada masalah. I will convert this PDAC into student pace. Nanti tengok dekat slide 10 ya, bukan slide 9, slide 10. Additional question regarding today's lesson, and also untuk previous slide pasal half-life tu, application of half-life in carbon dating. So ada soalan dekat situ. Nak tidur jap, sabar je lah. Alright, so that is all for today. Thank you so much for your attention and your cooperation and your understanding. It is a pleasure, it is always a pleasure to teach you. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum and good morning. Thank you, teacher. You're welcome. Thank you, teacher.